My colleague Stephen Mbide is in Mbuya talking to local leaders what they're doing to make sure that COVID-19 guidelines are respected. But not only that, how are they helping their communities with relief? Mbide? You know, Andrew Chamagero, when I reached here, I found Abantu Bawansi trying to do a community help projects here, but also making sure that they go ahead in the fight against COVID-19. I was impressed. Nsanyusa nnyo entuuse wano ne ngamba nti oba oliawo singa ebitundu ebirala byonna bikola kyendabyeko wano, oba oliawo twandigenze mu maaso n'okuba nga tulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Wano wendi amaduuka agamu gakyali maggale so nga atabamu bo bakola emirimu gyabwe nga bwolaba mabega wali eri waliwo abatunda kacaayi ate mulimu n'abasika abakola Rolex. Naye wano kyenkugamba kiri mu Mbuya 2 wano mu zone ya Mbuya 2 something that is so impressive. Abantu wano bekolamu omulimu. They put up a string and they put up 2 jerry cans for washing their hands. All the people coming from this side are made to wash their hands before they cross this side to join the rest of the Mbuya, Bugolobi, Chitintale, and the other side of Chireka. But these are the people who made the efforts. One of them is a local leader, and others are just people residing around this place. How did they come up with this idea of at least trying to do something to fight COVID-19? Elanga bole mabega wano abantu abatuuka balina okubanga banaaba mu ngalo. Tosala kaguwa kali wano nga tonaba kubanga omaze okunaba mu ngalo. This is what they are doing here to make sure that everyone who's coming from this side, oboli wa border, oboli wa motoka, you have to make sure you wash your hands before you cross this string to join the rest of the road. Omukulu no kasukentandike naye. Good morning to you, sir. According to the situation in the area, first give me your names, and then I also want to understand how did you come up with this idea of at least putting up this initiative? My names are called Kasasa Muhammad, a resident of this area. We came up with a situation of sanitizing people along roadside according to the experience we experienced in our area. We had around 4 dead people near on this road sloping down. Actually, this road sloping down is connecting to another district. We have a district there down which is called Wachiso. Those villages are Kasokoso, Chiganda, connecting to Chira, where. So the speed at which COVID was rising along this area, that we came up with a solution of people to sanitize along roadside. That's one of the ideas. So, according to what we are experiencing in the area, so people have tried to come in, to abide, to act according to our law, how we decided. When did these people die, the 4 people you're talking about? People died before COVID, before the lockdown came. And others died within the lockdown. So we had some people who are resisting along roadside. We had to use force on them. We told these people we are not soldiers, we are not arresting motorcycles, we don't have any fighting weapon, but abide with the situation, others will pick up with what we are doing. That's why we decided to put this sanitizing along roadside. So what we need, people who are concerned with Nakawa, people in Nakawa, like the mayor of Nakawa, the MP in Nakawa, to come in and give assistance to the society to help us fight the COVID. So we need something like necessities to use. According to how we are doing this work, we don't have jerry cans. We are using jerry cans from our homes to lift the water. We are using cans from our homes. We need something like gloves, jerry cans, and capital to assist. Because boys lift water here from morning to sunset. We are using our jerry cans, and we come up in our pockets to give them money. Yet the MPs are around, mayors they are around, the councillors around the village, they are around, but they can't be active on what's going on, according to the speed at which the COVID is rising within this area. Thank you so much, Mr. Kasasa Muhammad. You said Muhammad? Yes. Okay, let me also speak to another person here who is also part of this initiative of making sure they fight COVID-19. Sebo, what's your name? Masko jisise paka maso. Sebo. Amanya go Sebo? Amanya nzada mukaye. Nteekateeka eno mwagitandika ddi
ate era mulabyewo ebibala ebivudde mu abantu bajjumbira enteekateeka gye mwatandikawo. Era abantu ekintu bakyagadde nnyo. Twasooka ne tufunawo obuzibu, basooka nga tebafaayo naye kati bagenze bakimanyiira. Pozzi obuzibu bwe tulina era nga omuto wange bwagambye ebikozesebwa kuba tuteekamu ssente, sabbuuni, biki byonna saa batuyamba ne tufunayo ku buyambi naye nga tewali mutawaana. Bwegera ku ky'obuyambi gavumenti erina enteekateeka gyegenda okukola kubanga eddukirira abantu abali banyigiriziddwa mu mbeera eno ey'omuggalo. Golowooza enteekateeka nga zino yandibadde gavumenti nayo zirowooza ku byalo eby'enjawulo okubanga nayo eteekawo enteekateeka nga zino zemwekolamu omulimu kubanga egamba sente waliwo zogula sabbuuni naye kati zeebalidde mu bintu ng'ebyo egende ng'egabira ebyalo ssente. Kati kyalibadde kirungi nnyo bannaffe bonna ne bakola nga naffe bwe twakola bwe tukoze ekintu kino tusobole okukirwanyisa kuba kati tulina kwerwanako owulidde naye nga kyalibadde kirungi nnyo buli kyalo kyonna ne tukirabira ku ffe nga wano we tubadde tukoze esebo. Onyala kwogerako ne bano abantu abanaaba mu ngalo abajja ne bayimira kale ng'owa booda ono kansuka enjogireko ono wakulu ono owa booda ogamba otasebo osula eno osula eyo enkola eno ey'okubanga abantu babateerawo okugowa wano mumala kunaaba mu ngalo wajyaniriza kugiraba otya? Ennungi kirayamba mu kulwanyisa COVID. Kale webale nnyo. Okay, there's someone else here who is part of this initiative here in Mbuyatu zone. This is Nakawa division. Good morning to you. Morning, sir. Yes, what's your name? I'm called Okura Xavier Collins from Mbuya Zone 2, Nakawa division. So we are here to sanitize, to let people know that the disease is around and it's killing people, mostly the young one, like the youth like me. Let's give way for this vehicle which is sloping down. I got involved here because of one thing, I'm a youth. And they always say the youth, we are big-headed, we don't obey the rules and regulations. What? So I came out and said, my old fathers here, I told them, why not we make up a string? This is like a road sloping to so many areas that side. So I decided and said, why don't we organize this place to make it like a border checkpoint of this place sloping that side, because we have 1,000 people coming from down, going up, coming from up, going down. Now, like now, we have those people who are seeing that they'll be sloping down here. We don't know where they come from, the workplace. So, because of that, at least we are trying to at least reduce the fight of what? Of COVID. Waliwo omwami gwenda byatambuza ekizindaalo jangu n'ekizindaalo kyo ombuulire obubaka bw'ogenda oweereza abantu wano mu Mbuya ne Nakawa. Ombuulire amannya go seba amannya go. Amanya erinnya Kanyike Medi ng'era nze defense w'ekino ekitundu Mbuyatu zone 2. Soko muli embeera y'ebyokwerinda eyimiridde etya mu muggalo guno? Abantu olwa kafyu tebakyabbibwa oba olw'okuba nti bali mu muggalo basiba waka obumenyi bw'amateeka bweyongedde? Obumenyi bw'amateeka bweyongedde nnyo, insecurity nnyingi nnyo, saa zino yeeyongedde nnyo, abantu bababba nnyo, abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu, tebakola, kati bongedde ddala abaana abalala tebasoma, obubbi bwe bakola ki? Obubbi bwe bayimiriddeko ssaawa zino. Kubanga abazadde abamu babagoba mu ki? Babagoba mu kibuga, tebakola olw'embeera y'ekirwadde kya COVID. Abasinga abasula eno bapangisa. Abapangisa alina okupangisa ennyumba, alina okulya, abaana balina okubeerawo. Kati abasinga beeyiya bweyiya. Kireseewo obumenyi bw'amateeka buyitirivu mu kitundu kino. Mukozeewo ki nga ebyokwerinda gw'okulira byokwerinda ku Mbuyatu? Mulabye mukozeewo muki okulaba nga munyweza ebyokwerinda abantu bakuumibwa n'ebintu byabwe? Tugezaako nga bwe kisoboka okulabika nga tukola ki? Nga tugezaako kukuuma abantu ng'ate era tubabuulira nti security ekola ki? Etandikira ku ggwe. Mugezeeko n'okubuulira ku baana bammwe okulabika nga tebeekola ki? Tebeeyisa bubi oba nga tebabba bantu. Kubanga ennaku zino omubbi we bakwatako nga wadde mwana muto wadde muntu mukulu
Njala ombule ku kizindalo kino soko omuganda wange oli omulage ku kizindalo kino kyowadde kusanze otambuza mu kitundu kino ng'ogenda obuulira abantu. Bubaka ki bw'obuulira abantu ku bya COVID-19? Ngezaako okubuulira abantu banaabe mu ngalo, bambale masiki buli wamu we bakola ki we baba bali. Kubanga buno obulwadde tebumanyi muntu munene, tebumanyi muntu mutono, ffenna butta kyekimu. Tugezeeko okunaaba mu ngalo, oba tomanya tusobola okukakkanya obulwadde buno ng'abasawo bakola ki, ng'amateeka g'abasawo bagalagira. Webale nnyo kansembeyo ekigambo kimu nnyo okuva omukulu Kasasa kyategeeza abantu abalala bonna mu bitundu ebyenjawulo, abakulembeze ebyalo ebyenjawulo bo kiki balowooza kyebayinza okuyigira ku mmwe abantu ab'embuyatu. Ssebo ojjamu ombulire gwe ki kyobagamba, kubanga ndabye eno kinsanyusiza bwe natuuse wano naye ndaba nga kyemukoze kya muwendo nnyo. Badde nsaba abatuuze aba zooni endala bonna batwale ekyokulabirako ku kiri mu zooni eno nekye twakola wano mu zooni yaffe, nabo batwale enkola eyo mu bitundu ebirala, naddala mu bitundu bya Mbuya, Bugoloobi, Nakawa, Luzira, zooni yonna nga bwetambula, division yonna nga bwetambula okusobola okulwanisa ki ekirwadde. Naye nga ekisinga okuba ekikulu mu kyo twetaaga buyambi mu nkola gye tukolamu omulimu. Tetumanyi lockdown bweriggwerawo, naye nga investment gye tutaddemu nnene nnyo nnyo. Minister of Health weeri netejjangako tukuba mukono n'abatwalonda bakansala mwe bali muno ne ba MP bajje wano ku ssiini balabe ekintu bwe tukitambuza, n'abatuze bajja banyula batuweemu ku buyambi ne support. Twagala test gun, abamu bayisaawo ebituka tetumanyi, tumutestinge oyo w'empaka tulabe kyaliko. Ow'amagye yajjayo emmundu yali ayagala kutukuba amasasi ku Sande ne tumufollowinga paka ku nnyumba ye, ate kwotwatuka ku nnyumba ye n'atandika okukankana mbivuddemu ate twamalako ng'awa fine. Kati omuntu ng'oyo ab'ebuyinza bwe kikwatako, naddala abakwatako Nakawa bajje wano tuddeyo ew'omusajja. Kyabulabe nnyo ennaku zino tulina kiwamba bantu, kibuza bantu, ayinza okwefuula mbwa akivuddemu, ow'amagye tasemba nakyo bwe bikakanamu n'akukima. Mwebale nnyo, mwebale ddala abakulembeze awamu n'abatuuze, bano batuuze ab'ekitundu kino abeekolamu omulimu. This is what is happening at Mbuyatu. This is Nakawa division, but of course all of us come from space one wasebo. Of course we are trying to fight COVID-19 in whichever way possible. You can do something, just like these residents of Mbuyatu trying to do something, and they are saying wash your hands to prevent COVID-19. What are you doing to prevent COVID-19? This is Stephen Imido Professor Chibuga on my own behalf, on behalf of the producers of this show and the technical team, production team, as well as the social media team. We say thank you so much for being with us from 6:30. Andrew Chamagero was with you, and again we'll be with you tomorrow morning at 6:30. Just keep it here on NTV at 9 a.m. Farida Nakaziwe will be joining you with Mwasuze Mutia. This is what's happening here. Yemberanga weri kuzezayo mu studios.